Naam, marahaba kabisa mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema, jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana papa hapa kuweza kukuletea matangazo ya taarifa tulizokuandalia hii leo ndani ya taarifa zetu za mwali wakati. Lakini mwanzo kabisa, kama ilivyo desturi, hizi hapa ndio taarifa kuu ambazo tumezipa kipaumbele. We must also overcome the challenge of insufficient allocation and delays in disbursement of funds by the National Treasury to counties, if counties are to operate efficiently. Kongamano la 7 la ugatuzi la ng'oananga katika kaunti ya Makueni, huku swala la mabadiliko ya anga likijadiliwa. Ila mtu ya kitendawili mzee kweli anaweza kukwea mlima? Mimi William Ruto niko hapa kusimama na kuwaambia ahadi yetu. Na naibu wa rais William Ruto endeleza siasa zake za urais huko Kapsabet akijipigia debe kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ameacha bipi ambaye angali mchanga, ameacha boma ambalo alijasimama imara. Na katika wakati huo ambao mechi natoroka, iliweza kumpata ndugu yangu alianguka na ikamkanyaka kwa kifua. Na familia huko Ikolomani yaomboleza mpendo wao waliouawa na fahali akishuhudia mapigano ya kila mwaka. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris Amba, atakuwa kwa nafasiri kwenye lugha ya ishara ni Brian Moraro. Tuanze na taarifa kuu ambapo Rais Uhuru Kenyatta hii leo amefungua rasmi kongamano la 7 la kila mwaka la ugatuzi katika kaunti ya Makueni. Kauli mbiu ya kongamano la mwaka huu ni uongozi wa nyanja mbalimbali katika kuwajibika kushughulikia hali ya anga. Katika hotuba yake, Rais Uhuru Kenyatta amekumbusha ulimwengu kwamba mabadiliko ya hali ya anga sio changamoto ya siku za usoni, bali ni changamoto la sasa, kama jinsi mwanahabari wetu Cornelia Somuse anaangazia kwa kina. I don't remember her name, but I remember what she said. Nature is very unforgiving. Kongamano hilo la ugatuzi limeoleta pamoja viongozi wa kisiasa, viongozi wa mashirika yasiyo ya kiserikali na ile ya kimataifa. Mwenyekiti wa baraza la magavana Martin Wambora ameeleza hatua ambayo baraza hilo limepiga katika kufanikisha vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Commit to tackle the challenge posed by climate change through a broad-based approach that encompasses a variety of efforts to address the ever-present threat of damage to the environment and climatic changes. Spika wa bunge la Seneti Ken Lusaka katika hotuba yake amedokeza kuwa ingawa jitihada za kuokoa hali ya hewa dhidi ya mabadiliko ni ghali, lakini cha uhakika ni kwamba kuna uwezekano wa ufanisi. The next 3 days will enable us agree on the attainment of optimum levels for dealing with climate change and arrive at the critical decision of whether we will fit the scale of the problem with the weight of the problem, or whether we will have a proactive approach in anticipation. Waziri wa ugatuzi Charles Keter ameeleza matumaini yake kwamba kongamano la ugatuzi la mwaka huu litafungua ukurasa mpya wa ufanisi katika jitihada za kukabili mabadiliko ya hali ya hewa. Gavana wa kaunti ya Makueni Kivutha Kibwana katika hotuba yake alidokeza kwamba kaunti 33 kufikia sasa zimepitisha sheria za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, hatua ambayo kulingana na Kibwana inaonyesha kujitolea kwa serikali za kaunti katika kushughulikia swala la mabadiliko ya hali ya hewa. And even the 14 counties that have not passed this legal and policy framework are at the tail beat of it. And we congratulate the county assemblies for a job well done in this area. Rais Uhuru Kenyatta alihutubia kongamano hilo kutoka nchini Afrika Kusini ambako yuko katika ziara rasmi. Alianza kwa kuguzia hatua ambayo ugatuzi umepiga nchini Kenya. Ladies and gentlemen, of all the programs Kenya has implemented since independence to spur social economic development, devolution has had the deepest and most far-reaching impact on the lives of our citizens. Akiguzia kauli mbiu ya mwaka huu ya kongamano hilo, Rais Kenyatta amekiri kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto ambalo linafaa kupewa umakini unaofaa. Hata hivyo, Rais Uhuru Kenyatta ameeleza masikitiko yake kwamba licha ya Kenya kutokuwa miongoni mwa mataifa yanayochangia pakubwa katika mabadiliko ya hali ya hewa, taifa hili linakumbana na madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa. We contribute less than 1% of the current greenhouse gas emissions, yet we are the recipients
of the bulk of the problem. Rais alieleza kwa kina baadhi ya madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo imekumba taifa la Kenya. Rais vile ameeleza kuwa mabadiliko ya hali ya hewa imechangia katika uharibifu wa mazingira humu nchini. The rising water levels of the Rift Valley lakes, Lake Victoria and the Turkwell Gorge Dam have displaced nearly 400,000 people in 13 of our counties and affected biodiversity, including our flamingo population in Lake Nakuru. Kiongozi wa taifa vile amekumbusha ulimwengu kwamba changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa yataepukika tu iwapo kutashuhudiwa ushirikiano baina ya mataifa na washikadau wote. Rais Kenyatta pia amekariri kujitolea kwake katika kuongoza jitihada za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kongamano la ugatuzi la mwaka huu litaendelea hapo kesho na kufikia tamati siku ya Ijumaa. Cornelius Somuse, Mwale wa Kak. Na mtazamaji, tukisalia na taarifa inayofungamana na kongamano hilo ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga amekariri umuhimu wa ugatuzi na kusema kwamba ipo haja ya kuweza kutia bidii kukuza hata zaidi. Akizungumza wakati wa kongamano la ugatuzi ambalo limeendelea hii leo katika kaunti ya Makueni, Odinga amezihimiza serikali kuu na zile za kaunti kushirikiana kwa faida ya wananchi. Huyu hapa mwanahabari wetu Vincent Kerosi na taarifa hiyo kwa kina. Usuhuba kati ya kinara wa ODM Raila Odinga na ugatuzi si jambo la siri, kwani ni nadra sana kukosa kumsikia akiuzungumzia kwenye jumbe zake. Hamjambo tena. Leo haijawa tofauti, Raila akipata fursa murwa katika kongamano la ugatuzi lililong'ananga rasmi hii leo katika kaunti ya Makueni. We are celebrating a decade of this bold experiment with the two levels of government, which has been a remarkable journey for our people. It has been full of triumphs and challenges. At this 7th conference, you have decided to confront the elephant in the room of human survival, the issue of climate change. This is a clear indication that counties are coming of age. Odinga alichukua fursa hiyo kuzungumzia chimbuko la ugatuzi, huku pia kidokeza jinsi ambavyo licha swala hilo kupigwa vita mwanzoni, sasa hivi taifa linafurahia matunda ya ugatuzi, wananchi mashinani wakifurahia ukaribu wa rasilimali. I am extremely keen to see counties go past agriculture and delve into manufacturing and value addition. Today, only about 7 counties, all of them peri-urban, are involved in some kind of manufacturing. Hata hivyo, kinara huyo wa ODM hajaficha ukweli kwamba licha hatua hizo bado kazi zaidi hahitajika ili kuyafurahia matunda zaidi, akizihimiza serikali za viwango vyote viwili kuimarisha ushirikiano. Must work together in a partnership for Project Kenya, because none is more important than the other. Kenya is much more important, and therefore I'm talking about a partnership between two levels of government. Kwenye zama hizi za utandawazi, Odinga amesema kwamba wananchi hawafai kuhisi makali ya njaa na ukosefu wa maji safi, huku pia akisema kwamba ugatuzi unafaa kuhakikisha elimu na afya bora kwa wanafunzi na wananchi wake. That we ensure that service delivery is equitable throughout our country, in terms of education, in terms of health, in terms of agriculture, in terms of infrastructure, in terms of environmental protection. We must ensure that there's comparable standards across the whole country. Kongamano hili linatarajiwa kukamilika siku ya Ijumaa, linasubiriwa kuonekana iwapo litaibua matumaini ya maisha bora kwa wananchi mashinani siku za baadaye. Nikiripotia Mwale wa Kak, mimi ni Vincent Kerosi.
Kwa sasa ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameendeleza siku yake ya pili kwenye ziara ya siku 3 huko Afrika Kusini, ambapo amefanya kikao kujadili miundo msingi ya utengenezaji, kubuniwa kwa viwanda na pia sekta ya uchukuzi. Rais aliyezuru kampuni ya uhandisi ya Transnet huko Pretoria, Afrika Kusini, ametangaza ushirikiano katika sekta zitakazoimarisha uchukuzi hapa nchini. Rais yupo kwenye ziara rasmi nchini Afrika Kusini kwa siku 3 kuimarisha uhusiano wa Kenya na taifa hilo, hapo kesho akiweza kutarajiwa kufanya mikutano ya hadhara. We declared political intent, where we declared business intent, to today when we are now looking at the practical side of that cooperation. In many instances, that partnership is usually in terms of words and agreements and MOUs. But this time I believe we're trying to do something different. We're trying to say that the partnership must mean our ability to move goods and also services between our two countries, between our two regions. Seneta wa Embu Njeru Ndwiga ameibua hofu kuhusu kuongezeka kwa hisia kali zinazohusiana na joto la kisiasa hapa nchini. Ndwiga ameashiria kuwa huenda hali ikawa mbaya zaidi iwapo tume ya uchaguzi nchini IEBC haitachukua hatua mara moja dhidi ya wanasiasa wanaosemekana kueneza chuki na kuwachochea wananchi kwenye mikutano ya kisiasa. And IEBC has that, we want IEBC to use that the ability now, not tomorrow, so that people can learn good manners. With political bad manners is what plunged us into problems in 2007. And we would not want a thing like that to ever happen in this country again. I think these people should learn from the presidential aspirants, all of them. There is no place, they are not preaching peace. Because peace is the foundation of development. Peace is the foundation of everything that you are telling people you want to go and achieve as a leader. You cannot be a leader in a country where there is no peace, or in a ward where there is no peace, or a constituency or a county where there is no peace. So this I want to demand of IEBC to now flex its muscles, not tomorrow, today. And also we want the other institutions, all the other government institutions, to be worried that this time, don't wait for August next year. No, the seed is being grown now. And if that seed grows, then we are going to have a country that is going to be in turmoil come next year. So these are things that should be stemmed now. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza hapa ndani ya taarifa zetu za Mwali wa Kaka, lakini usibanduke uliko, maana yake nikirejea nitakuwa nikikujuza mengi zaidi. PCA Ongata Booth Girls High School of Excellence is an outstanding girls boarding high school ideal for learning. Located in a quiet and serene environment in Ongata Rongai, Kajiado County. The school aims to produce highly qualified students who will be readily admitted to world-class high institutions of learning and graduate into outstanding citizens of integrity. Our school is an excellent school which has all the facilities. We offer quality education in conformity with the Ministry of Education. We have very professional teachers. The main reason to have this school here is to empower the girl child here around this area, nationally and even internationally. Founded and grounded on Christian values, discipline is one of its fundamental values. We emphasize on Christian values, and our children, when they are here, they can access our church, which is just across, and
we have a pool of things that they do when they are here, and we emphasize on discipline. The school boasts of modern state-of-the-art facilities such as spacious classrooms, a well-equipped library, science and computer laboratories, a dining hall and a modern kitchen with a robust feeding program. We take keen interest in nurturing students' talents, hence our semi-Olympic sized swimming pool and spacious fields. We are appealing to you once again that you give us the girl, and we will give you back a holistic lady of dignity and integrity. This is PCA of Matabu Girls High School of Excellence. Faith in God, this is knowledge and excellence. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Tuangazie taarifa kuhusiana na masuala ya kisiasa ambapo naibu wa rais William Ruto na wandani wake sasa wamemsuta jaji mkuu Martha Koome kwa kile wanachosema ni kutupilia mbali uhuru wake, alikadhalika ule wa mahakama na kujihusisha na siasa za mapema. Wakizungumza katika ziara ya kampeni kwenye kaunti ya Uasin Gishu, Ruto na wenzake wamemtaka jaji Koome kujiondoa kwa jopo la pamoja lililobuniwa kushughulikia maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kadhalika Ruto ameendeleza kampeni zake za urais mwaka 2022 akifutilia mbali umaarufu wa kinara wa ODM Raila Odinga na kuwataka wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu kumchagua mwaka 2022. Number 1 is to invest the first 100 billion in our plan on housing, on manufacturing, on agro-processing, on value addition, so that we can create enough jobs for these 4 million young people educated with degrees, diplomas and certificates, so that they can stand up and contribute to the development and welfare of our nation. Kati ya wale wanasimama rais anaweza kukwea mlima akisukuma wheelbarrow ni William Samoei. Ila mtu akitendawili mzee kweli anaweza kukwea mlima. Naam, tuachane na hayo tusonge mbele ambapo familia moja eneo la Ikolomani kaunti ya Kakamega inaomboleza kifo cha mpendwa wao anayedaiwa kuvamiwa na fahali moja wakati akishuhudia mapigano ya fahali almaarufu bullfighting. Inadaiwa kuwa katika harakati ya mashindano ya fahali moja alizidiwa nguvu na kugeuka waliokuwa wanatazama. Katika eneo la Ikolomani kaunti ya Kakamega, familia ya mwenda zake Robert Atema inaomboleza kifo chake ambacho kiliwadia ghafla. Katika hali ya sintofahamu, Atema mwenye umri wa miaka 39 anadaiwa kuvamiwa na fahali moja wakati wa makabiliano ya fahali ambayo hufanyika kaunti ya Kakamega. Nilipigiwa tu simu nikaambiwa amepata ajali. Baadaye muuliza ajali ilikuwa ajali ya nini? Nikaambiwa ng'ombe imemgonga. Kanyaga amekufa. Nina huzuni sana kwa sababu ameacha watoto wadogo, watoto ambao hawana mbele hata nyuma mahali pa kuanzia. Kwa hivyo naomba tu mtusaidie. Atema mwenye umri wa miaka 39 kutoka kijiji cha Shirumba aliondoka nyumbani kuelekea Ikolomani kushuhudia mapigano ya fahali alipokumbana na mauti yake. Huyo mtoto alitoka tu kwa poma mzuri, sisi vile wanatokanga wakienda, lakini kifo yake tukasikia tu kwa saa 2 hivi tunasikia utunga ng'ombe imemkonga, hata tujui ilikuwa. Katika harakati ya mapigano ng'ombe ya Ringo ilisitia meche nguvu na ikapiti meche toroke, na katika wakati huo ambao meche natoroka iliweza kumpata ndugu yangu alianguka na ikamkanyaka kwa kifua. Kulingana na Sofia Hamali, mamake marehemu, ni kuwa baba huyo wa watoto watatu alipata majeraha yaliyotokana na kukanyagwa kifuani na kisha kuvunjika kwa mbavu zake. Na watoto watatu. Mtoto mmoja wa kwanza
iko form 3. Mtoto wa pili klasi 7. Watatu klasi 2. Hao watoto wote sina uwezo wa kusomesha huyo watoto. Hata mama wao huna kazi. Yeye patu ni mtoto. Kulingana na tamaduni ni kuwa fahali aliyetekeleza mauti hayo hawezi kutumika kwa manufaa ya jamii za magharibi. Hiyo ng'ombe kulingana na kimila inatakana itolewe kwa boma, iende wawe na ifanywe kama sherehe, kama iko sherehe ya kimila fulani, nyama yake itumike hapo. Sio ng'ombe unaweza chukua tena upeleke kwa kucha iende wausie watu, hata wale wenye mtu mwenye alikufa ng'ombe akule kwa hiyo nyama tena. Hiyo hairuhusiwi. Na kama inatakana ipeleke kwa kucha, basi nataka iende sehemu ya mbali kutoka sehemu hii, ndio ichinjwe huko wausie kule, isiusiwe katika sehemu ambayo mwenye alihusika ako ndani. Mapigano ya fahali hufanyika kila mara eneo la magharibi, ile maafa ya hivi punde yamepelekea wakazi kutaka uandalizi wa mapigano hayo kuhakikisha kuwa wanaoshuhudia wako salama endapo fahali mmoja hatapandwa na mori kupita kiasi. Wengine watu wanakuwa wengi kuliko sehemu ya kupiganisha ng'ombe. Alafu unapata wamejaa sana na ng'ombe ziko hapo. So wakati ng'ombe inataka kutoroka kutoka wengine, inaingia kwa watu. Hapo tunataka wenye wanasimamia hiyo mashindano ya ng'ombe waangalie, waone vile ni mtindo gani kwa usalama wa wananchi wanaweza tumia, ili wakipiganisha mang'ombe isiwe ya kwamba inahatarisha maisha ya raia. Wanakandarasi wadogo sasa wanalalamikia kuhujumiwa na wabunge wanaopeana miradi ya hazina ya CDF. Wanakandarasi hao wanadai kuitishwa viinua mgongo na wabunge hao, swala wanalosema linafanya wao kuwa vigumu kupokea tenda hizo. Kwa mfano, kwa mradi wa shilingi milioni 12, wanakandarasi hao wanadai kwamba mbunge husika atawaitisha takriban milioni 6 kabla ya wao kuanza kazi. To the young contractors, wale wenye si cartel, let me use the word cartel, kumekuwa na issues ama circumstances that the project is not able to be completed because you gave almost half of the allocated fund ya hiyo project. So una end up when you do the costing, unapata umetumia pesa yote yenye umebakishwa. So ina lead to stalling of the project. But at the end of the day, wewe kama contractor, wewe ndio unabaki kulaumiwa. Actually, sometimes unaweza peana 50% of the total amount allocated as a kickback. Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba uko shughuli ya kuandikisha makundi yanayohitaji msaada wa dharura kama vile walemavu, mayatima na wakongwe ikiendelea katika eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Wakongwe kutoka eneo hilo kwa sasa wanataka kupewa fursa ya kutolipa ada ya matibabu. Wakizungumza baada ya kufungua akaunti za benki, wakongwe hao wamekiri kwamba ingawa huwa wanapokea fedha kutoka kwa serikali kila mwezi, fedha hizo haziwezi kutosheleza mahitaji yao, wakisema kuwa zinachelewa na kuwaweka katika madeni. Ndio, lakini nataka ikiongezwa ni mzuri, na tukipatiwa kila mwisho wa mwezi tutashukuru sana. Au mwezi tunapatiwa ndio itusaidie zaidi. Tunasikia nasema kwa maana hii pesa tukipatiwa ikiwa na miezi 6, miezi 4, miezi 5, unakwenda unalipa madeni kule, uko unakopa dukani sukari nini, unalipa na unawaswa bila kitu hata kidogo au usaidia. Watoto wetu sana, especially men, vijana wetu wale tumezaa wengi kwa sababu ya ukosefu wa kazi maybe, au kukosa mahali pazuri wanaweza kupata pesa, unakuta hawezi kusaidia wazazi wao, na sana sana na wengi wameingia katika pombe. Vijana wengi wale wanatakikana kutekea ya wazazi wao wamepotea katika pombe, na wakaida kazi wanaweza kupata kidogo, ni kazi kidogo tu ya kuenda kibarua ya mjengo, na akipata ya mjengo hiyo ni ya bibi yake na watoto. Mzazi amewachiliwa kwa sababu hawezi kuafford kununua kupatikulisha mzazi watoto wake na bibi yake, na tena akumbuke mzazi na kuwapatia pesa ya kujimundu. Na kama vile wengi wamekuwa kilalamika pesa ni ndogo, hakuna.
Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaashiria mwisho wa matangazo yetu ya taarifa za Mwale wa Kak. Sina la ziada ile ya kukutakia wewe usiku mwanana. Aliokuwa kwenye lugha ya ishara ni Brian Moraro, mimi ni Chris Sambu. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana, najaliwa tuweze kupatana ndani ya taarifa za Mwale wa Kak weekend. Kwaheri.